Greetings to you all. Welcome to Class 8, Unit 7 Prose, Cyber Safety. Book back exercise part 3. Dear children, already we have dealt the rest of the things. Now only sentences, simple, compound and complex sentences left out. We'll deal that now. First of all, let us see simple sentence. What is a simple sentence? A simple sentence is one which has only one subject and one predicate. Other sentence படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, subject predicate எல்லாம். ஸோ அதில் ஒரு subject ஒரு predicate இருந்தாக்கா simple sentence. For example, his courage won him honor. He must work very hard to win the first prize. அதாவது ஹிஸ் கரேஜ். அப்போ இங்கே ஹிஸ் கரேஜ் சப்ஜெக்டாக வருது. ஒன்லேருந்து மற்றது எல்லாமே ப்ரிடிகேட்டாக வருது. ஹீ மஸ்ட் ஒர்க் வெரி ஹார்ட் டு வின் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ். அப்போ ஹீங்கிற சப்ஜெக்ட் மஸ்ட் வெரி ஹார்ட் எல்லாமே ப்ரிடிகேட் ஆகுது. வித் அ கிரேட் எஃபர்ட் ஹீ லிஃப்டட் த பாக்ஸ். ஒன் சப்ஜெக்ட் ஒன் ப்ரிடிகேட். ஹியரிங் தேர் ஃபாதர்ஸ் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் த பாய்ஸ் ran away. The man being very hungry ate too much. ஸோ இப்போ இதெல்லாமே சிம்பிள் சென்டென்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தாக்கா அது டபுளாக இருக்கணும், சரியா? இண்டிவிஜுவலாகவே தனித்தனியாக. A compound sentence is one made up of two or more principal or main clauses. அதாவது more than one இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the moon was bright. அதுவே ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் தான். The moon was bright and we could see our way. அப்போ we could see our way ஒரு சென்டென்ஸ், the moon was bright ஒரு சென்டென்ஸ். அப்போ ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது and. இப்போ இந்த and, but, so, because இந்த மாதிரி வந்தாலே we can understand very clearly that is compound sentence. Next you see, no, night came on அது ஒன்று. And rain fell heavily இது ஒன்று. And we all got very wet. So இப்போ 3 things இருக்குதா? So that is called as compound sentence. I shall do it now. So I shall do it now a full sentence தானே. See the connecting word or. I shall not do it at all. I shall not do it at all. அதுவும் separate. So இப்போ இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிறத கனெக்டிங் பண்ணி விடுறது or. He threw the stone. அப்போ he threw the stone, that is full sentence. But it missed the dog. அப்போ it missed the dog. So அது separate. So இது கனெக்டிங் கொடுக்கிறது but. I both thanked him and rewarded him. So I both thanked him. அது ஒரு sentence. Rewarded him separate. Connecting word and. So and, but, so, or, because எல்லாம் வந்ததுனாக்கா you can easily identify that as compound sentence. You must hurry or you will miss the train. இங்கே or is connecting word. Give me the book and I will read it. இங்கே and is connecting sentence. Connecting word so that you can understand that as compound sentence. I ran all the way to the station, but I missed the train. But is the connecting word. இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ப்ரெடிகேட் இருந்தாக்கா சிம்பிள் சென்டென்ஸ், கனெக்டிங் வேர்டு வச்சு டபுள் சென்டென்ஸ் இல்லை அதுக்கு மேலே வந்ததுனாக்கா காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். Now what is a complex sentence? A complex sentence consists of one main clause and one or more subordinate clauses. அதாவது ஒரு மெயின் கிளாஸ் இருக்கணும் அண்ட் அதுக்கு மேலே சபார்டினேட் இருந்து எவ்வளோ இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், they rested when evening came. They rested, அது ஒரு இது இருக்குது. இங்கே வென் ஈவினிங் கேம் அது ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சபார்டினேட் கிளாஸ் எல்லாம் வச்சு வரும்போது இஃப், வென், வைல், ஆல்தோ, தோ அதெல்லாம் வந்ததுனாக்கா காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், இஃப் he is at home I shall see him. இந்த I shall see himங்கிறது ஃபுல் சென்டென்ஸ். if he is at home, so that incomplete இருக்குது. So one incomplete and one complete, that is called as complex. I have found the book that I had lost. So understand. Next one, children. We selected this bicycle after we had tried several times. So after. Once upon a time, a man owned a hen which laid every day a golden egg. Which laid every day a golden egg. The evil that man do lives after him. So these are all complex sentences. Now next one, exercise A. State which of the following sentences are compound and which are complex. இப்போ ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும். and, but, so, compound, although, even though, if அதெல்லாம் வந்ததுனாக்கா complex. Okay children? All right. We'll do now. Man proposes but God disposes. But இருக்குது அப்போ compound.
I went because I was invited. This is complex sentence because is there. Next one, Jansi returned home because she was tired. This is complex sentence because is there. Whatever you do well. So that is complex. Listen carefully and take notes. Compound sentence. I called him but he gave me no answer. Inga but connection kudukudhu, so compound. The town in which I live is very large. Complex sentence. They always talk who never think. Complex sentence. We must eat to live, but we should not live to eat. Okay, inga but irukudhu, so compound sentence. Govern your passions or they will govern you. That is or which connection kudukuradanaala, that is compound sentence. So very simple solli kudukanunaka, compound sentence will have two independent sentence. ஒரு கரெக்டான ஃபுல் சென்டென்ஸாக இருக்கிறத கனெக்ஷன் கொடுக்கறது compound sentence. Fine children? Okay. Moving on to language checkpoint. Incorrect, correct and reason. Every of the two boys will get a prize. Every varuma. Okay, it won't come. Okay, each of the two boys will get a prize. Each is used in speaking of two or more things. Every is used only in speaking, but more than two. Alright children? Okay, each எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம்? Each is used in speaking of two or more things. ரெண்டுக்கும் மேலே யூஸ் பண்ணும்போது each சொல்கிறோம். Every சொல்லும்போது இண்டிவிஜுவலாக சொல்லும்போது it is used only in speaking of more than two. Second one, 10 candidates have passed, one failed. So this is wrong. 10 candidates have passed, one has failed. அங்கே one failed, சும்மா ஜோக்கில் சொல்கிறது, பேச்சு வாக்கில் one has failed. When there is only one auxiliary to two principal verbs, it should be correctly associated with the both. Third one, have you bought some mangoes? So that is wrong. Have you bought any mangoes? ஏதாச்சும் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? To express quantity or degree, some is used in affirmative sentences, any in negative or interrogative sentences. சரியா? அதாவது சம் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அஃபர்மேட்டிவாக பாசிட்டிவாக சொல்லும்போது சம் யூஸ் பண்ணோம், நெகட்டிவாக சொல்லும்போது இனி யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபைன் சில்ட்ரன்? Dear children, now I'll give you one formula. It means a mantra for transformation of sentences, simple, compound and complex. So this will be useful now and also in the forthcoming years. Fine? So just note it down. மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் லைஃப் லாங்காக. ஓகே, இதில் சிம்பிள், காம்ப்ளெக்ஸ், காம்பவுண்ட். சிம்பிளில் இன்ஸ்பைட் ஆஃப், despite, for all, அன்மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப், நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் அப்படி வரும். இது ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணும்போது காம்ப்ளெக்ஸாக தோ, ஆல்தோ, ஈவன் தோ. காம்பவுண்ட் ஆகும்போது பட், இட், ஸ்டில். Second one, due to, owing to, because of, on account of, being, by dint of. Complex வரும்போது as, since, because. And in compound, and so. And the third one, on plus, verb plus ing plus participle. Complex வரும்போது when, as soon as, no sooner did, than. And compound, and at once, and immediately. Fourth one, having plus past participle, after plus present participle. In complex, after plus subject plus had plus verb, and in compound, and then. And in the fifth part, in simple sentence, in the event of, in case of. In complex, if. Compound, and. In sixth one, in the event of, not. In case of, not. And complex, unless. Compound sentence, must or should, or else otherwise. In seventh one, to, infinitive. And in complex, so that, subject plus cannot, present tense, could not, past tense. And in compound sentence, very, and so, subject plus cannot or could not. And dear children, we will deal this particular point in detail at length. Okay, இது கொஞ்சம் புரியுறதுக்காக இந்த வேர்ட்ஸ் வந்தாக்கா சிம்பிள் சென்டென்ஸ், இந்த வேர்டு வந்தாக்கா காம்ப்ளெக்ஸ், இந்த வேர்டு வந்தாக்கா காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், ஃபார் தட் ஒன்லி. ஓகே, எய்த் ஒன், டு or in order to, so as to. In complex sentence, so that, subject plus can or could not. And in compound sentence, very and so. Ninth one, children, must and to infinitive.
And in complex, so that and can. Compound sentence, then only, can or else or cannot. In 10th part, children, subject plus verb plus to infinitive. Complex sentence, subject plus verb plus that. Subject plus will or would plus verb. Subject plus will or would plus verb and it is. 11th one, subject plus verb plus object. And in complex, subject plus verb plus object and relative pronoun plus subject clause. In compound sentence, subject, verb, object and it is. And 12th one, subject plus verb plus complement, subject plus verb plus object. வந்ததுனாக்கா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும்போது subject plus who or which plus subject clause or verb object or verb complement. And in the compound sentence, clause 1 and plus clause 2. In 13th one, subject plus verb plus object clause. Complex sentence, subject plus verb plus that plus subject. Compound sentence, clause 1, subordinate clause. In complex sentence, and plus clause 2, main clause in complex sentence. And 14th one, for, as, and so. 15th one, but for. And in complex sentence, if plus subject plus had plus verb, subject plus verb to or subject plus would have or would not have. 14th one, besides being, besides plus verb plus ing. And in compound sentence, not only but also. And for 17th one, assertive or imperative sentence plus phrase plus thing will be there. So in complex, subject plus verb plus relative adjective, subject plus verb. Okay, children? All right. I hope all of you understood. Do not miss to watch lesson explanation videos with a lot of images, Tamil and English explanation, book back exercise, guided reading and other things. Thank you, children.